এর মধ্যে তোমাদের কোনো পরীক্ষা নেই তো? আছে সব হ্যাঁ স্যার আছে। হ্যাঁ স্যার আছে। কবে আছে? একটা 16 তারিখ আছে, দিয়ে আমাদের ইলেকট্রনিক্স একটা 26 তারিখ আছে, তার মিডিলে আবার কম্পিউটার ঢোকাতে বলেছে 23 তারিখের মধ্যে। 16 তারিখে কি আছে? 16 তারিখে ইলেকট্রোডিনামিক্স আছে। ওকে। স্যার স্যার 14 তারিখ আমাদের ইলেকটিভ আছে। 14 তারিখে ইলেকটিভ। আর আমাদের জানুয়ারিতে ইলেকটিভ আছে, আর এই মাসে হচ্ছে 26 তারিখ আর 23 তারিখেও পরীক্ষা আছে। মানে 23 তারিখের মধ্যে একটা ডেট দিতে বলেছে, ওটা দেওয়া হয়নি, তো ওই রকমই হবে। আচ্ছা আচ্ছা, তো ঠিক আছে, এই ডিসেম্বরে আমার একটা ডেট করে নিও। আমাকে জানিয়ে দিও, ঠিক আছে। ঠিক আছে? হ্যাঁ, আজকে নিয়ে নিলে ভালো হতো, কিন্তু আজকে নেওয়া গেল না, যাই হোক। আচ্ছা, অন্য পরীক্ষাগুলো কি ফর্মে হবে? ওই তোমার ইয়েতেই এমসিকিউ হবে? হ্যাঁ স্যার, আমাদের ইলেকটিভ হ্যাঁ, আর কম্পিউটারটা বলেছে এমসিকিউতে হবে। অন্যগুলো? আর অন্য ইলেকট্রোডিনামিক্সটা স্যার জানাননি এখনো। আর বাকি? আমাদের ইলেকট্রনিক্সটাও এখনো বলেনি কিসে হবে, ওই খালি ডেটটাই বলেছে। আচ্ছা, ইলেকট্রনিক্সটা কে, মানে তারাদা না তাপস? তাপস স্যার। আচ্ছা আচ্ছা, আচ্ছা। আগের দিন যেটা করছিলাম সেটা হচ্ছে তোমার ম্যাগনেটিক সিস্টেম, রাইট? আর সিস্টেম অফ ডাইপোলস। তো এখানে তোমাদের কি বুঝতে অসুবিধা হচ্ছে? হ্যাঁ, আগের দিন একটা জায়গায় বোধহয় একটু প্রবলেম হচ্ছিল, হ্যাঁ, টু মিট বোথ এন্ডস। তো ঠিক আছে, আমি একটু বলে দিই তোমাদের। So basically we are considering অভিষেক বোধহয় আগের দিন ছিলেন না, মোস্ট প্রবাবলি, যাই হোক। Now let us consider a system of n magnetic dipoles. Basically it is an application of the canonical ensemble approach. Now we are applying on a magnetic system which consists of n magnetic dipoles, and each dipole may have a different moment, but for simplicity, here in this particular case we'll consider that all dipoles are identical, and therefore each one has a moment mu, right? Now in the presence of an external field, the physics says this, that in presence of an external magnetic field, the dipoles of course will experience a torque, and which will tend to a line which will actually force the dipole moments to align them in the direction of the magnetic field, and that you all know. Now if there were no other resistance in the system, then certainly even if little bit of magnetic field, it will generate a torque in the magnetic dipole moments, and they will rotate and align the direction of the magnetic field. However, in practical systems, it is very rare that you don't have any external force or resistance, right? So very idealistic situation is that you don't have any other forces acting, any other sources disturbing the system, and only the magnetic field you have applied is acting on the magnetic dipoles, and they will rotate and align in the direction of magnetic field. However, as I said, in practical situation, you have the temperature, and that temperature will try to agitate the magnetic moments, and therefore even if the field tries to align them in their direction, but thermal agitation will try to agitate and will try to deviate them from the direction of the magnetic field, and therefore the two things are coming into play, and they are playing with opposite role. One is the magnetic field, which trying to align them in its own direction, and the other one is the thermal energy, which is trying to agitate
is trying to resist from aligning in the direction of the magnetic field. So these are the things happening, right? So then there'll be a competition between these two, and therefore the effective parameters should be the ratio of the and you know that if there is a temperature T, then the thermal energy is kBT. You know that, right? And therefore and if H is the magnetic field, then mu H is the kind of potential energy associated with the dipole due to magnetic field, and therefore there should be kind of a competition between mu H and kBT, and therefore mu H by kBT, that ratio should be a good parameter, to judge how the system is behaving. When we are talking of the magnetic system, certainly we are going to look at how the magnetic moment or the susceptibility is behaving, right? It may be with respect to temperature, whatever the parameter is. So when we are talking about the magnetic system, then of course we will be dealing with the magnetic moment or the susceptibility, the magnetic susceptibility of the system. Well, now we have to study this system and we have to see what is happening in this system. As I said, that at an intermediate temperature, the situation is governed by the quantity mu H by kBT, because this is the competing energies, okay, mu H and kT. The model adopted for this study consists of n identical localized. Remember, you have to highlight this point, that localized. So it is very important when we're talking about this ensemble, then this is very important, because you have to find the number of configurations. If it is not localized, delocalized, and they're not distinguishable, then you divide by n factorial. Otherwise, you go ahead without dividing them with n factorial. And since it is localized, because they have particular positions, only they can orient themselves about that position. Okay. So practically static, mutually non-interacting, and freely orientable. This is what is again important, that it can rotate about its position. They're freely orientable, and the potential energy of the dipoles, which arises from the presence of external field H and depends upon the orientations of the dipoles with respect to the direction of the field, is as I discussed in the earlier class also, the energy is minus. There are n dipoles, and each dipole will be having some angle, making some angle with H. There are many probable angles though, but let's say it is making an angle, say theta I. The ith dipole has the moment mu I and is making an angle theta I. Then you sum over all the dipoles, all the potential energies, and it should be minus mu H. Now here we consider all the particles, all the magnetic moments are identical, and therefore each having the moment mu, and it's being taken out, and some minus mu H, sum over I is to 1 to n cosine theta I. Now in this theta I, it is the ith dipole is making an angle theta I with the magnetic field. Now this theta I can have any values actually, So one magnetic moment, that is what I was talking in the last class, and you were raising some questions on this matter, that once the H is there, and then say the magnetic moment, that will make an angle with the magnetic field, and why it can have many values. Actually, the moment can have any values as you apply a magnetic field, because there could be because the energy, for a particular energy, you can have many possible orientations. First moment can have an angle theta 1, second angle can have angle theta 1 prime, third one can have angle theta 2 prime, theta 1 double prime, and so on, right? And so there will be a set of angles. That set of angles could be different, corresponding to a same energy, and therefore there could be many choices for each of the moment making an angle with a magnetic field. And also I think that you know, at least you have heard in quantum mechanics that
the magnetic moment can have some discrete orientations about the direction of the magnetic field, right? That you already know, I guess, that when you apply a magnetic field and there is a moment, that moment cannot orient in all directions, but it will orient in particular discrete directions. Okay, that is when you bring in the quantum nature of the system. However, classically, there is no preferred direction for a magnetic moment to make an angle with the magnetic field. It can make any angle. Okay, it can orient in any direction, can make any angle. So it has a freedom to make a continuous angle with respect to the magnetic field. Okay, so there is no restriction on the magnet in which direction it will align. It is free to align in any direction. It is free to make an angle, any angle with a magnetic field. Okay. So, having said that, the energy, total energy is this, and it is written in this form as we have done earlier. Now, as I said that once we have written the energy for a particular set of orientations of the magnetic moments. Again, I stress on the fact that for a particular set of orientations of the magnetic moments about the magnetic field, you have gotten the energy in this form. Okay, so the system theta I, angle of the IR dipole with the applied magnetic field, right? Then the natural question we would ask, then what quantity we should look for? What is the quantity that we are going to look for? The quantity, obviously, that we are going to look for, which is responsible to connect me to the thermodynamical quantities, is the partition function, right? Then how do I write? This is the most, I would say, the important point or juncture where you have to write a correct partition function. Okay, if the systems are different, then you have to recognize their states, and you have to recognize that how many eventually you have to sum over, you have to take the e to the power minus beta e factor, and then you have to sum over all possible states. Now, what are the states? You have to recognize the states when you are given a system, and different system will apparently appear to be in a different way. Then you have to recognize the number of, how do you recognize or how do you take into account the different possible states of the system. Okay, so that is what is very important also. Now, in this case, what I'm going to do is this. This is Qn beta is basically, what is this, is e to the power minus beta h, and your h is this beta e. Your e is this minus mu h sum over I used to 1 to n cosine of theta I, and that is what you have done. E to the power minus cancels, beta mu h, and then sum over I equals to 1 to n, because you have n number of particles or dipoles, and cosine of theta I. This is what you obtain. Now, the crucial question that I already mentioned, that this is the kind of exponential factor to the minus beta e. Then you have to sum over all possible states. And what are those states? How do you want to identify those states? How do you recognize those states? Now, those states are recognized by this symbol I have given, that is, it represents a set of orientations of the magnetic dipole moments. Okay, so this means, say I set a set, I can recognize it as, what is happening? Somebody is trying to
So and this means a set of thetas or a set of angles with which the dipoles are dipoles with which dipoles are oriented about the field direction. Okay, sum over all possible sets of orientations of the system. So I am summing over all possible sets of orientations of the system. Okay. Now it will be clear when I bring, in the last class I was working on that, and then at the end it was it created a little bit of problem, but today I'll make it clear. Okay. So now this one, obviously, if we take this granted, and I will come back and show you what do I mean by the set sum over all possible sets, that I'll talk in detail in a minute or so. Now just taking this granted, now I can go to the next step. Then the exponential was sum, and then I can make it as a product. I can write it as a product, right? I equals to 1 to n, then exponential beta mu h theta I. This is trivial one, so this is written as a product. Okay, then sum over all possible sets on what? On the product of this, right? Now this again it can be written. Now this again can be written in this form. I take the product first, and then what I do, I sum over theta I. Okay, I sum over theta I. So and sum and then the product on I. Okay. So then what does it mean? It means that I take sum over theta 1 say, and then multiply with, then sum over theta 2, and then multiply with, then the expression for sum over this, and so on. So now this and this are effectively same. So I don't know whether you are able to understand, or you are able to justify whether this expression can be written as this expression or not. And I have a doubt that you would not be probably able to make out that this equals to this, and that is why I have to explain with an example that I have done here. So basically, you see, I have recalled the expression that q and beta, this is sum over the possible states, okay, all possible configurations, okay, sets, all possible sets of angles, and then product this, and that I wrote as sum over I equals to 1, I equals to 1 to n, and then sum over theta I exponential beta mu is. Here I have made a note that for simplicity, let us assume that there are only, because you see this is for n dipoles, right? Now if I can prove this for 2 dipoles, then we can extend it for 3 and 4 and so on, right? So that is what, to just to visualize or to be able to accept this, I have tried to show that this is same as this, considering only n equals to 2, right? 2 dipoles. Now see, so that is n equals to 2 you have considered. That means you have only theta 1 and theta 2. I equals to 1 and 2, and therefore theta I is basically theta 1 and theta 2. Now also assume that I'm again assuming that theta 1, that means the angle that the first dipole makes with the magnetic field, suppose it has the probability that it can make an angle theta 1 prime or theta 1 double prime with the magnetic field. Okay. And also on the other hand, let me assume the second moment can makes 2 possible angles, theta 2 equals to theta 2 prime and theta 2 double prime with the magnetic field. It can make many other angles, but for simplicity, I'm assuming
that theta 1 making two possible angles with the, it can make two possible angles, theta 1 prime or theta 1 double prime, and theta 2, the second dipole, can have two possible angles with the magnetic field, that is theta 1 2 prime and theta 2 double prime. So these two possible angles it could make with the magnetic field, that is what I am assuming. And you know that the angles are between the magnetic moments and the applied magnetic field, right? So now, as theta 1 can have two possible values, theta 1 prime and theta, this is mistake, this is theta 1 double prime, okay? So can I do that here? Draw. Draw. Okay, pen is there. So this is, oh, I have to take this one. This would be theta 1 and this would be double prime. Okay, done. So, so basically, theta 1 can have two possible angles, theta 1 prime and theta 1 double prime. Okay. Then I have to save this one, right? So theta 1 prime and theta 1 double prime, and theta 2 similarly they can have two possible values, that theta 2 prime and theta 2 double prime. These are the things I'm assuming. I'm assuming that the system has only two dipoles, so mu, and which makes an angle. I denote the angle by theta 1 symbolically, and theta 2. Theta 1 is the angle which the first moment makes with the field, and theta 2 is the angle which the second moment makes with the. But theta 1 has two possible values. It can orient it along with an angle theta 1 prime or theta 1 double prime, and the second moment can orient either theta 2 prime or theta 2 double prime. These are the things I'm assuming, but in principle these theta 1 values could be many. Okay, not only just theta 1 prime and theta 1 double prime, it could be many possibilities. Okay, because it is left, I think 180 degree is left for this. Now, two possible sets, then if theta 1 can have these two possible values and theta 2 can have these two possible values, then what could be the possible sets? It could be either theta 1 prime, theta 2 prime, or it could be theta 1 prime, theta 2 double prime, or it could be theta 1 double prime, theta 2 prime, or theta 1 double prime and theta 2 double prime. So these are the possible orientations, the possible combinations you could have, right? In principle, statistically, you can have these four possible combinations or these four possible sets of theta 1 and theta 2, right? So Mousumi, is it clear till this point? Yes, sir. Okay. Now you see, now we recall. So we said this gets to this, we recall this term, okay, the first one. So we recall that is, I think that is what is the first one. No, so I'm recalling this first, actually, second one, because I'm recalling, oh no, sorry, I'm recalling this. So sum over even this one. So basically sum over all possible sets and then product from I equals to 1 to 2, this. So first we execute the product, that should be equals to e to the power beta mu h, and this is theta 1, I is 1 plus cosine of theta 2. So this is my I have executed the product, and then this is then sum over all possible sets. As I said, I have four possible sets, and therefore for first possible set it should be, the sum should be theta 1 should be theta 1 prime and theta 2 should be theta 2 prime. So this is my first term. This is for the first set, plus, because you are summing over the sets, for the second set your theta 1 is theta 1 prime and theta 2 is theta 2 double prime. This is the second set, plus for the third set
your theta 1 is theta 1 double prime, and theta 2 is theta 2 prime. This is the third set, and then fourth set, e to the power beta mu h cosine of theta 1 double prime plus cosine of theta 2. So you have summed over all possible sets. So this is what is the partition function Q2 beta, because you have two moments. And of course, here you have made this is not exactly the partition function, but because you have restricted theta 1 and theta 2 only to two values, two different values, right? You have not given freedom to take any theta value, right? And that I have done it deliberately to explain, or to show you that these two values are identical, okay? But in principle, it is not exact partition function for two moment system, because you have restricted the values of theta 1 and theta 2 only to two values, two different values, and therefore only to four sets. There could be huge number of sets that we have not considered, and this is just a what should I say? This is just a you know sample calculation, to make you confident about the fact that this term and this term are same. Okay, so remember that. Don't say this is the partition function for two particle system. Okay, this is a partial fact. Now, second one, the second term is this product first and then sum on theta I. Sum on theta I, not set. Remember that. Okay, these are the different things. Otherwise, there are some people that theta I, theta I, theta I, and they will just go on. They will never understand what is this theta I. Okay, so so that is why I stress on the fact that this is theta I and this is set. This is a sum over the sets, and this is sum over only theta I. Okay, all right. Now you see. Now I recall that term. That I equals to 1 to 2 product, and then this is sum over theta I. Then what I do? What I do is I take I equals to 1, right? I take I equals to 1, that means theta 1, I sum over theta 1, and then this is theta 1, right? I take this and then product. Next product term is sum over theta 2, I equals 2, sum over theta 2, and it will for this theta 2. Now, what are the theta 1 values, possible values? Theta 1 prime and theta 2 prime. If you sum over theta 1, that means theta 1 will run from theta 1 prime to theta 1 double prime. And therefore, you just add them. E to the power beta mu h cosine theta 1 prime plus next term is e to the power beta mu h cosine of theta 2 prime. Theta 1 double prime. Similarly, for this case, it will be e to the power beta mu h cosine of theta 2 prime plus e to the power beta mu h cosine theta 2 double prime, right? Now, if you take the product of this, then the first term is this into this. That means it's a beta mu h cosine theta 1 prime plus cosine theta 2 this and this. Okay, theta 2 prime and this and this. You take this and this product is a beta mu h cosine theta 1 prime plus cosine theta 2 double prime, and then this and this. These two terms gives you the beta mu h cosine of theta 1 double prime plus cosine theta 2 prime, and then fourth term is this product between this and this, beta mu h cosine of theta 1 double prime plus cosine theta 2 double prime. So this is your, you see, this and this is identical, right? If I make it a little shorter for visibility, better visibility. Yeah. Now you check whether this and this same. So we said, are these same? Yes, sir. Okay. So then I can say this product, I mean this, this product and then sum over all possible sets equals to nothing but sum over theta I and then product of product from I equals to 1. Now you can generalize it. Now if now you try to think in this way. Now you do n, you take n. Okay, you give the freedom to n. So there are n number of moments. And now next is theta. You have given two values.
you give all possible values, right? Even theta 1 prime, theta 1 double prime, and so on. You go up to huge number of thetas for theta 1, and you go huge number of thetas too for this. Okay, then do the same thing. Basically, you will fill the pages and pages, but eventually you will have the same term here, same number of terms here, and similar number of terms here, identical terms here, and therefore both will be equal, even if you give a freedom to this value of I 1 to n number of particles, and also you give a freedom to the theta i's to take no theta 1, theta 2, theta 3, theta 1, theta 2, theta 3, they can take any values, any permissible values. Even then, as I said, that you will fill more and more pages, but eventually you will have the identical terms as you obtained in this case, and therefore you can, in principle, and therefore you can write this equals to this. So is it clear to you, my dear students? Is it clear to you? Yes, sir. Yes, sir. Okay. স্যার, বলো। ইন জেনারেল এই এক্সপ্রেশনটা তো ঠিক না, মানে ফাংশনটা এক্সপোনেনশিয়াল আছে বলেই তো এটা হচ্ছে। কে বলছো এটা? কি বলছো? অভিষেক। অভিষেক, হ্যাঁ। তো এক্সপোনেনশিয়াল আছে বলে হচ্ছে, এক্সপোনেনশিয়াল আছে তো আমি অন্য ফাংশন কেন ধরবো? আমার ধরার কি দরকার? আমার তো এখানে এক্সপোনেনশিয়াল নিয়েই কারবার, আমি অন্য জিনিস নিয়ে কেন চিন্তা ভাবনা করতে যাবো? না 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 স্যার, সেটা বলছি না। তাহলে তাহলে বলো, পরিষ্কার করে বলো কি বলছো। এটা যেটা বলেছেন সেটা স্যার পরিষ্কার, আমি এমনি মানে এমনি বলছি, মানে ইন জেনারেল। আচ্ছা, ইন জেনারেল এই জিনিসটা হয় না এখানে। না 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 না, তা কি করে এক্সপোনেনশিয়াল হবে? হ্যাঁ অবশ্যই, অন্য ইঞ্জিনিয়ার হবে কি করে? অন্যরকম ফাংশন থাকলে এরকম হবে কি করে? আছে বলেই হয়ে যাচ্ছে এই যে হ্যাঁ অবশ্যই ব্যাপারটা। অবশ্যই অবশ্যই অবশ্যই, রাইট, ইউ আর রাইট, হ্যাঁ অ্যাবসলিউটলি রাইট। আর এটা এরকম না থাকলে আমরা এরকম করতামও না। হ্যাঁ, তখন হয়তো অন্যরকম মানে কিছু করতে হতো, বা অন্যভাবে আমাকে মানে এরকম করাই যেত না, হয়তো আমাকে সেটাকে নিয়েই আমাকে চলতে হতো, তাই না? যদি এক্সপোনেনশিয়াল না থাকতো তাহলে আমাকে অন্যভাবে চলতে হতো, আমাকে সেইভাবে মানে এগোতে হতো। হ্যাঁ, আচ্ছা, এইবার দেখো, now what you do is basically what you have said is this. এখন এক মিনিট, হ্যাঁ।
Okay. Okay. So if you look at this expression, that this one, you see, this is theta I sum over theta I e to the power beta mu h cosine of theta I. Now, এখানে তোমার প্রত্যেকটা ডাইপোল, প্রত্যেকটা ডাইপোলের মোমেন্ট একই রকম। তাহলে প্রত্যেকটা ডাইপোলের তোমার যে ফিল্ডের সঙ্গে যে অ্যাঙ্গেল করার পসিবিলিটি, সেই পসিবিলিটি সবারই সমান, সবার ক্ষেত্রে একই রকম হবে। হ্যাঁ, এই যে একটা মোমেন্ট, ith মোমেন্ট, ওর যদি একটা সেট অফ পসিবল অ্যাঙ্গেলস থাকে, ম্যাগনেটিক ফিল্ডের সঙ্গে ওরিয়েন্ট করার, তাহলে সেকেন্ড মোমেন্টটারও একই রকম থাকবে, কারণ প্রত্যেকটাই তো একই রকম ফিল্ডের এতে রয়েছে, ফিল্ডটা তো এক। তার মানে এই প্রত্যেকটা টার্ম, এই যে এই যে প্রত্যেকটা ব্র্যাকেটের মধ্যে যে টার্ম গুলো, সেগুলো একই ভ্যালু দেবে, and therefore I can write this whole to the power n, and which is basically q1 beta whole to the power n, and q1 beta equals to single particle partition function. nটা particle আছে, তাহলে this is q1 to the power beta, we can write it as q1 to the power beta, q1 beta to the power n, and therefore where q1 beta is the single particle partition function. ঠিক আছে? তাহলে সিঙ্গেল পার্টিকেল পার্টিশন ফাংশনটা কি? সিঙ্গেল পার্টিকেল পার্টিশন ফাংশনটা এবার আমি আসি। q1 beta may be calculated first to obtain qn, q1 beta can be calculated first to obtain qn beta, right? So qn beta is the single particle partition function. Now q1 beta টা কি? Now sum over, as we said, this is sum over theta. This is ith moment, that's why it is theta I. Or in general, you can always rename the variable. So it is sum over theta e to the power beta mu h theta. Sum থাকলে একটা index দিতে হয়, but actually it is basically classically there is no restriction on the dipole to make an orientation with the magnetic field. It can orient in any direction, and that is what we have made it here, made a note here, that all the individual dipoles can orient in all possible directions, and that is why when you are summing over theta, basically you are summing over the d omega solid angle. It can orient in any possible direction, and therefore it gives you, you separate this phi and theta, and eventually just do this integration by yourself. But before doing this integration, so once you do this integration, you will get this value. But before doing this integration, ask me if you have any query on this part. স্যার, ওইখানে এই সলিড অ্যাঙ্গেলটা কেন নিয়ে এলেন, নর্মাল অ্যাঙ্গেল দিয়ে না করে? মানে ফিজিক্যালি বুঝতে পারছি না। সলিড অ্যাঙ্গেলটা নিয়ে এলাম একটাই কারণে, because it can orient in 3D, right? It is a 3D system. It can orient in any possible direction, right? If it is a plane, then you can make only theta, but since it can make any possible direction in 3D, and therefore you have to have the angle representation, any angle representation. Okay, so maybe it is within the solid angle, small solid angle in that direction. It is to represent a direction. Okay. ওকে স্যার। So anybody else, if you have any question?
আর কোশ্চেন নেই তো? তাহলে এই ইন্টিগ্রেশনটা করো, করে আমাকে বলো যে হ্যাঁ হচ্ছে স্যার, কি হচ্ছে না। হ্যাঁ স্যার ঠিক আছে। ওকে, এবার তাহলে এটা হয়ে গেল Q1 বেটা, তাই তো? এটা আমি এখানে করেছি, এটা আমি এখানে করেছি। এত বড়। ওকে, যারা করনি তারা একটু দেখে নাও, দেখি কে কে করেছে। হ্যাঁ, অনেকে করে না তো। হ্যাঁ স্যার, হয়ে গেছে। আচ্ছা আচ্ছা, অর্ণব? হ্যাঁ স্যার হয়েছে। আচ্ছা, অর্ঘ? হ্যাঁ স্যার হয়েছে। অমৃতা? হ্যাঁ স্যার হয়েছে। আচ্ছা, কেমন হয়ে গেছে। আচ্ছা, এবার দেখো, now when we deal with a magnetic system, what quantity will be? এটা আমি আগেও বলেছি, we look for obviously magnetic moment and susceptibility. আচ্ছা, Q1 বেটা যখন পেয়ে গেছো, তাহলে now we recall this Qn beta is this, তাহলে ম্যাগনেটাইজেশন কি হবে? না, this is the magnetic moment in the direction of the applied field, right? সেটা কি হবে? এটা হবে sum over mu cosine theta I, right? And then you average them over the set of angles, right? And that you can write this way. এই দেখে নাও এটা ঠিক ঠিক লেখা আছে কিনা, just these are some steps, just you just see. So this is the magnetic, if the magnetic field is along the z direction, that's why I have written mz. That is the magnetic moment in the direction of the applied field. That is equals to summation I equals to 1 to n mu cosine theta I, and then you have to take the average, right? Average over the all possible sets of angles, okay? And then that should be equals to this, and this is the, you know, kind of probability factor. And then as you do the average, okay, I don't have to repeat. And this is this same thing, actually same thing. Then you use this kind of trick, as I said, it will very often you will use this trick, the del del beta 1 by beta del del h of ln of this. If you do this, then you will obtain this, and therefore you can write, and this is of course your Qn, right? And therefore 1 by beta del del h ln Qn. Basically in this expression you have shown, so you have not used your Q1 beta or Qn beta. So what you have shown here, that you can write the magnetic moment, no, total magnetization in the direction of the applied field, that you can write as this 1 by beta del del h of ln Q. You can write this. Okay. Now
here you already obtained that Qn, n particle partition function as Q1 to the power n, and therefore you put the value here, expression here, that is 1 by beta del H of ln of Q1 beta to the power n, and then if you take the derivative, and if you take ln, then n comes out, so n comes out n by beta del H of ln Q1 beta. Okay, that's straightforward. Then magnetic moment per average magnetic moment per particle per dipole, that you can divide by n, so it is 1 by beta del H ln Q1 beta, and that is equals to your mu cosine theta average. Okay, so this one you name as mu z bar, average magnetic moment in the direction of the magnetic field per dipole. Okay, so that should be equals to this, and this expression you have already obtained earlier here, like this is you symbolize that mu z bar. Yes, and you have obtained Q1 beta like this. You have already done the integration calculation. So if you take the del H of this, now you again you do this by yourself from here. And also I would like you to check this expression also, this whether this is same as this. You check this one. Do you have this note with you? Yes, sir. Yes, sir. Okay, so you check whether you if you take 1 by beta del H of ln Qn, means this, whether this returns you this or not. And next you check, you do this one, and eventually see whether you get this or not. Okay, do these two calculations now.
হয়েছে মৌসুমী? হ্যাঁ স্যার, জাস্ট শেষের দিকটা করছি, একটু দাঁড়ান। আচ্ছা করে নাও, করে নি বললো। হ্যাঁ স্যার, হয়ে গেছে। আচ্ছা, অভিষেক? আর এই অ্যাভারেজ মিউ কস থিটাটা হচ্ছে না। এইটা হ্যাঁ স্যার এটা ওটা। বলছো? এইটা? হ্যাঁ হ্যাঁ, ওইটা বলেছেন কি করতে? না, এইটা বলিনি আমি, এইটা বলেছি, এইটা। এইটা করলে এই জিনিসটা আসবে। ওইটা হয়েছে। হ্যাঁ, ওইটাই। Q1 বেটা কোথায়? এইটা কেন হচ্ছে না অভিষেক? Q1 বেটা যদি এইটা ধরো, এটা এটা যদি ধরো সমভাগ, তাহলে কেন এটা হবে না? এটা কেন হবে না? স্যার দেখছি আর একবার। দেখো তো। অভিনন্দন হয়েছে? হ্যাঁ স্যার। হ্যাঁ স্যার। বিপ্লব, তুমি তো অনেক পরে জয়েন করলে আজকে, হয়েছে? স্যার হচ্ছিল না, আমি আপনার নোটটা দেখে নিলাম। দীপেন্দু? হ্যাঁ স্যার, হয়েছে? লাস্টের দিকেরটা। হুম। লাস্টের দিকেরটা? স্যার লাস্টের লাইনটা একটু বাদে বাদ আছে। বাকি বাকি আছে। কট হাইপার বলে আচ্ছা, কিছু একটা। ঠিক আছে, করো করো। দীপিকা? রবীন্দ্র?
হ্যাঁ স্যার হয়েছে। হিংসুক? হ্যাঁ স্যার নিচেরটা হয়েছে, মানে যেটা ম্যাগনেটিক পার্মানেন্ট হয়েছে, উপরটা দেখছি নোটটাতে। হুম। করো করো, খাতায় করো, শুধু নোট দেখলে হবে না, হ্যাঁ খাতায় নিজে লিখে করো। আর কুন্তল, কি ব্যাপার, তোমাকে দেখাই যাচ্ছে না? দেখা যাচ্ছে না, তোমার সঙ্গে অনেকদিন কথা হয়নি। কুন্তল, হ্যালো স্যার। কেমন আছো স্যার, কুন্তল? হ্যাঁ স্যার ভালো। আচ্ছা, হচ্ছে ওটা? হ্যাঁ স্যার করছি স্যার, লাস্টের লাইনটা, লাস্টের দিকে একটু বাকি আছে ওটা। করো। নন্দিনী, হয়ে গেছে নিশ্চয়ই? হ্যাঁ স্যার হয়েছে। হুম। প্রীতম? হ্যাঁ স্যার হয়েছে। রাজেশ? রাজেশেরও হয়ে যাবে আশা করি। হ্যাঁ স্যার হয়েছে। হুম। রমিত? হ্যাঁ স্যার হয়েছে। ওকে। সম্বিতা? হ্যাঁ স্যার হয়ে গেছে। আচ্ছা। সন্তু? হ্যাঁ স্যার করছি। আচ্ছা, এখনো করছো? সমশ্রী? হ্যাঁ স্যার ডান। ওকে, সুমন হয়ে গেছে তাই তো? আর সুজিত? হ্যাঁ স্যার হয়েছে। ওকে, ঠিক আছে। তো হোপফুলি আমি ধরে নিচ্ছি মোটামুটি এখন প্রায় হয়ে গেছে সবার, ঠিক আছে। এবার এই যে এই ফর্মে রাখলে তো, মিউটাকে বাইরে রেখে, এই যে এই জিনিসটা, এই যে কট হাইপারবোলিক অফ বেটা মিউ এইচ মাইনাস, আচ্ছা অভিষেক, ওটা হয়েছে সিঙ্গেলটা? হ্যাঁ স্যার হয়েছে। হ্যাঁ। সো কট হাইপারবোলিক বেটা মিউ এইচ মাইনাস 1/, এই ফাংশনটা একটা নাম দেয় এল, এটাকে বলে ল্যাঞ্জভিন ফাংশন, অনেকে ল্যাঞ্জভা বলে, হ্যাঁ যেমন যেমন উচ্চারণ আমি জানি না। ল্যাঞ্জভিন ফাংশন বলি। তো এটা ল্যাঞ্জভিন ফাংশন, এটা হচ্ছে এটা। হুম। তো যদি এক্স, তুমি এটাকে যদি এই এই জিনিসটার নাম দাও এক্স, তাহলে এটা এইরকম দেখতে, কট হাইপারবোলিক, এটা কট, হ্যাঁ। Actually, this is cot hyperbolic. Cot hyperbolic of x minus 1/x. তাহলে মিউ অ্যাভারেজ তুমি পেয়ে গেলে, the average value of the magnetic moment per dipole in the direction of the magnetic field, যা তুমি পেয়ে গেলে এটা z bar, and that is equals to mu times Lx, and Lx Lagrange function is this. এবার if there are n0 dipoles per unit volume, তাহলে তুমি জানো magnetization is magnetic moment per unit volume, then you will have the magnetization mz0 যদি নাম দাও, that should be n0 times mu z bar, and that should be equal to n0 mu, then Lagrange function n0 mu Lx. Okay, now you just look at this behavior of that. What is x? X is, you see, beta mu h. Beta means 1 by kt, so mu is by kt, so it comes, so basically we have assumed x as ratio of these two competitive energies, right? Mu h and kVt. And earlier we already mentioned that this would be the justified parameter, to look at the behavior with respect to that parameter. And now you see that if you look at this is the plot actually, Lx, with respect to x, and this is Lx. And at 1 it saturates. It saturates at 1. Now, what do you infer from this plot? Just look at this, and what do you infer from this plot? Let me ask Somasri. Somasri? Somasri is not around. Okay, so then let me ask, say, Nandini. Nandini?
What do you infer from this plot? হ্যাঁ স্যার। Hmm? হ্যালো বলো। হ্যালো হ্যালো স্যার, শোনা যাচ্ছে? আমি শুনতে পাচ্ছি, হ্যাঁ। আচ্ছা। স্যার এখানে তো ভ্যারিয়েশনটাই মানে মেনলি বোঝা যাচ্ছে যে এলএক্স এর সাথে আহ, মানে বুঝলাম না আপনার প্রশ্নটা আর কি। প্রশ্নটা হচ্ছে, এই প্লটটা তুমি দেখছো, এখান থেকে তুমি ক্যান ইউ মেক আউট এনিথিং, ক্যান ইউ কনক্লুড স্যার সামথিং? হ্যালো বলো। হ্যালো, হ্যাঁ স্যার আমি হ্যালো। একটু ইয়ে করে, হ্যালো, শুনতে হ্যাঁ স্যার পাচ্ছি। আমি একটু অন করে গেছিলাম, আপনি কি বলছিলেন বলুন। ও আচ্ছা হ্যালো, আচ্ছা, আমি হ্যাঁ, তোমার প্রশ্নটা নন্দিনীকে দিয়ে দিয়েছি, হ্যাঁ। ও আচ্ছা নন্দিনী আচ্ছা ঠিক আছে। নন্দিনী। হুম, না স্যার সেইভাবে তো কিছু বলতে পারছি না। আচ্ছা, then I come back to Samasri again. Samasri, are you around? হ্যাঁ স্যার বলুন। বলছি যে এই যে আমি প্লট করলাম, এই যে এই জিনিসটা, এই এলএক্স টাকে প্লট করেছি এখানে, ঠিক আছে, হ্যাঁ হ্যাঁ with হ্যাঁ respect to x is basically mu h by kbt, হ্যাঁ and that is the parameter we are talking about, that the competitive energies mu h হ্যাঁ and হ্যাঁ kb. হ্যাঁ হ্যাঁ Now from this plot, can you conclude something? আচ্ছা And this is your magnetization, mu n0 mu lx. স্যার আলটিমেটলি ওই সাসেপ্টিবিলিটি ইনভার্সলি প্রপোর্শনাল টু টেম্পারেচার, এটাই মনে হয় কনক্লুশনে আসি। না না, সে তো তুমি, সে হ্যাঁ তো হ্যাঁ তুমি মানে একদম ইয়ে থেকে বলছি, সেই হ্যাঁ হ্যাঁ, হ্যাঁ হ্যাঁ। আর এই এই কার্ভটাকে প্লট, নিয়ে যদি বলতে হয়, কার্ভটা তো লিনিয়ার একদম, এবার কোইনসাইড করছে ট্যানজেন্ট টু দ্য কার্ভ, যেটা ওই x/3 আর কি। কই লিনিয়ার, কই লিনিয়ার, এটা লিনিয়ার, লিনিয়ার মানে লাইন তো, আমি যতদূর জানি হ্যাঁ স্যার, কার্ভেচার আছে তো। হ্যাঁ হ্যালো স্যার। হুম। স্যার আমি যেটুকু মনে হলো যে টেম্পারেচার, মানে যেহেতু যখন টেম্পারেচার কমবে তখন এই এক্স ভ্যালুটা বাড়বে, তো এক্স ভ্যালু বাড়ার সাথে সাথে এলএক্সটা ওয়ানের দিকে টেন্ড করবে, মানে ওয়ানের দিকে যাচ্ছে কিন্তু ওয়ান হচ্ছে না, এইটুকুই বুঝতে পারছি আর তো। Actually, basically, yeah, you're right, absolutely right. If you mu h by kbt is very greater than 1, that means mu h is very larger than kbt. That means when the magnetic field energy dominates over the thermal energy, then certainly, of course, physically we understand that here from the curve we see it approaches 1. That means all the particles are aligning in the direction of the magnetic field, and that's why it is giving Lx equals to 1, and therefore magnetic moment is n0 times mu. All particles are aligned in the field direction, and that is obviously physically possible because the thermal energy is very less compared to the magnetic energy, right? That means magnetic field strength is large compared to the temperature, and therefore all the magnetic moments will align in the direction, they will neglect, they will overcome the thermal energy, thermal agitation, and they will align in the direction of magnetic field, and that is what is reflected from this end of the curve, right? That is what I have said. You see, note from the figure that x going to large, that is h is large. You said temperature is low. I would say that field is large compared to the temperature. Field is very large. That means mu h is large compared to thermal energy. Then, and on the other, you can say other way also, temperature is very small compared to the field energy. The thermal energy is pretty small. বলো। স্যার যদি ফিল্ড লার্জও হয় কিন্তু টেম্পারেচার না কমলে তো থার্মাল এজিটেশনের জন্য টোটাল অ্যালাইনমেন্ট হবে না। হ্যাঁ, কিন্তু তোমার যদি টেম্পারেচার যদি ধরো some moderate temperature, কিন্তু your field is very large,
হ্যাঁ, তোমার কি মনে হয় না একটা ম্যাগনেট কে তুমি হেভি ফিল্ডে রাখলে টেম্পারেচার যতই ওকে অ্যাজিটেট করার চেষ্টা করুক, that will not be able to, basically thermal energy will overcome very strongly over the thermal agitation. So you see the dominant role of the thermal energy is played when the magnetic field strength is very low. Magnetic energy is comparable to the thermal energy, right? Then you see the role of the thermal energy, or magnetic energy is less compared to the thermal energy, then thermal energy will dominate. It will randomize the system because the magnetic energy cannot susceptible to the is not susceptible to the thermal energy. So yeah, it is the thing that even if your temperature is a little bit large or moderate, thermal energy is some finite value, and then if your field is pretty strong, then it will just neglect the thermal energy, and it will arrange the magnetic moments in the direction of the field. তুমি সিম্পলি চিন্তা করে দেখো না যে একটা তোমার ম্যাগনেটিক নিডল আছে, একটা স্ট্রং ম্যাগনেট তোমার আছে, তুমি রাখলে সেট করে ওইদিকে দাঁড়িয়ে যাবে। কিন্তু তুমি যদি ধরো বাইরের টেম্পারেচার যদি বাড়াও এনভায়রনমেন্টে, তুমি কি দেখবে যে দিস ইজ কাইন্ড অফ মুভিং অ্যাওয়ে? It will not, because field is very strong. Okay, it all depends on the relative strength. Okay, নন্দিনী তো বলছিলে নাকি? হ্যাঁ হ্যাঁ স্যার। It all depends on the relative strength. And also I mentioned at some place that when this KBT and μe they are comparable, then you see the effect, how they are playing the role. Okay, when they are comparable. Otherwise, either the thermal energy will dominate or the magnetic field will dominate. Okay, so it all depends on the relative strength, these two. So the relative strength of the magnetic field, say, is very large. When it is very large, the relative strength of the magnetic field compared to the thermal energy is large. That means X is very large. Then, so you have to see both the factors, not only one. Okay. You can say temperature is pretty small. You said when temperature is pretty small. If I say that H is also pretty small, but they're comparable, then you will not get X equals to 1, right? X large, right? If mu H, you said temperature is pretty small, I said okay, H is pretty small, so that this mu H is comparable to KT, then X is around 1, right? It is not large, right? So it depends on the relative strength. So eventually what you don't have anything to do on the temperature. Suppose you have a system at room temperature, then all you have at your hand is you can raise the magnitude of the magnetic field, applied field, and you see the behavior, how it is changing. It is changing with the applied magnetic field, right, Nandini? হ্যাঁ স্যার। Okay, so that is what I said, and you correctly answered that this goes to 1. When it goes to 1, that means the relative strength of this is very large, okay, compared to thermal energy, and then all aligns in the directions of magnetic field, and therefore it gives a complete magnetization of the system. So N0 mu means all moments contribute or direct along the direction of the field, and that's why it contributes N0 times mu. Okay, now at large external magnetic field, all the dipoles, I already explained that all the dipoles are induced to or rather are forced to align along the direction of the field. Of course, the temperature is assumed to be low. At zero temperature, now come to Nandini, as you are approaching towards low temperature. Let's see. At zero temperature, even a little field will be enough to align the dipoles along the direction of the applied field. At zero field means there is no thermal agitation, right?
So a little bit of torque will align them in the direction of the magnetic field, and therefore there also at zero temperature again X will be large, because you know, mu h by kt definitely is a very large, and therefore it will give you complete magnetization. Now when the temperature is high and magnetic field is weak, what would happen in this case? That is also very important. That means at the low value, when X is much lesser than 1, so mu is pretty low. That means temperature is high and magnetic field, as you were you were raising this question, that what will happen when the temperature is large. When temperature is large, but at that time you have to compare with what is the field strength, magnetic field strength. So it all depends, because if temperature is very large and there is no magnetic field, definitely the thermal energy will try to orient the magnetic dipoles in random direction, and therefore it will give zero net magnetic moment. However, if the magnetic field is weak, you have high temperature, but you still have a weak magnetic field. That means mu h is less than 1. In that case, you may write like this. আচ্ছা, এইটা আমি কি লিখতে পারবো? Can you check it out? Lx equals to this. Is it okay? Let's check it out. If I can write this, if x is small, then can I expand Lx like this? Check it out and tell me. স্যার x/3 টার্মটা আসছে, বাট x³/45 ওই টার্মটা আনতে পারছি না, মানে x/3 অব্দি পাচ্ছি। এটা কেন পাচ্ছ না বলো তো? Basically, what is the expression? Expression is this: cot cot hyperbolic of x hx কে minus expand of 1 করলে x, কত হচ্ছে? Cot hyperbolic x কে যদি expand করো কি হচ্ছে? আমি স্যার e⁻x প্লাস e⁻−x ওইরকম ভাবে ভেঙেছি, এবার এক্সপ্যান্ড করে করে ওই x/3 অব্দি আসছে। না, এই cot hyperbolic x কে হ্যাঁ স্যার, express আসছে। সবার এসছে? একটু বলবে?
স্যার আসছে স্যার। আসছে? বিপ্লব বললে? হ্যাঁ স্যার। অন্যদের কি খবর? সমষ্টি আসছে? নন্দিনী, কুন্তল, না স্যার। মৌসুমী আসে নাই? না স্যার, হচ্ছে না। আসছে না? না, পারিনি। স্যার বলছি কট হাইপারবোলিকের ওই সূত্রটাই ওরকম। হ্যাঁ, কট হাইপারবোলিকের এক্সপানশনটা দেখো না। কট হাইপারবোলিক কেস, হ্যাঁ? এই যে এখানে ছিল কট হাইপারবোলিক এক্স, এই যে এটাই তো নাকি? না, কট, এই তো এই তো, এই যে দেখতে পাচ্ছ? হ্যাঁ। তাহলে আমি এই টার্ম পর্যন্ত রেখেছি, -1/x ছিল, আমি এই টার্ম থেকে উড়িয়ে দিয়েছি, কারণ x তো খুব স্মল। তাহলে -1/x ছিল, তাহলে x 1/x কেটে গেল, তাহলে থাকলো এটা। আর যদি ওই এক্সপোনেনশিয়াল দিয়ে যদি প্রবলেম হয়, কারণ উপরে নিচে তো প্রবলেম হবে, তো ডিরেক্টলি কট হাইপারবোলিক কে তুমি ইয়ে করতে পারো, ডেরিভেটিভ করতে পারো, করতে পারো। হুম। ওকে স্যার। স্যার কিউব টার্ম পর্যন্ত নিলে অনেকটা এক্সটেন্ড করতে হচ্ছে, মানে এক্সপ্যান্ডটা অনেকটা বেশি করতে হচ্ছে। তাই তোমার হ্যাঁ স্যার, এক্সপ্যান্ড বলতে? হ্যাঁ, না না, ওই হ্যাঁ সেই। আর না হলে তুমি ধরো, আমি বলছি কি যে কট হাইপারবোলিকের
যদি তুমি ডিরেক্ট এক্স ইয়ে করো, ডেরিভেটিভ নাও, তাহলে কি হয়? কট হাইপারবোলিকের ডেরিভেটিভ কি হয়? ট্রিগোনোমেট্রি মনে আছে? ই টু দি পাওয়ার এক্স এর স্যার এক্স কিউব টার্ম পর্যন্ত নিলেও তবে হচ্ছে এক্স বাই থ্রিটা আসছে, মানে তারও বেশি নিলে তবে এক্স কিউব টার্মটা আসবে। এই যে ডেরিভেটিভস অফ হাইপারবোলিক ফাংশনস, এই যে কট হাইপারবোলিক ফাংশন ডেরিভেটিভ 1 মাইনাস এটা, তার আবার ডেরিভেটিভ তোমার কটা ডেরিভেটিভ লাগবে? তোমার ডেরিভেটিভ লাগবে, অনেকগুলো ডেরিভেটিভ লাগবে না? কিউব টার্ম পর্যন্ত গেলে কেউ একজন করেছো কি, মানে টোটাল ওই এক্সপোনেনশিয়াল করেছো কেউ? স্যার আমি ওই একটা টার্ম অব্দি পুরোটা করেছিলাম। আমি আসলে কস সাইনে ভেঙেছিলাম কটটাকে, দিয়ে এক্সপ্যান্ড করেছিলাম আচ্ছা এক্সপোনেনশিয়াল কেউ দিয়ে। তো সেখানে একটা টার্মই পেয়েছি, কিন্তু আমাকে অনেকটা দূর যেতে হবে। আমি ওই তিনটে টার্মে ছেড়েছি। ই টু দি পাওয়ার এক্স প্লাস ই টু দি পাওয়ার মাইনাস এক্স যখন করেছি, তখন ওই তিনটে তিনটে করে টার্ম নিয়েছি, কিন্তু আরো অনেক দূর যেতে হবে, তবে অত ওই বড় টার্মটা পাবো আর কি, কিউবের টার্মটা। কেউ কি করেছো তোমাদের মধ্যে, কেউ করেছে? বিপ্লব তুমি কি ওই এক্সপেনশনটা ধরে বসিয়ে দিয়েছো নাকি? হ্যাঁ স্যার। ও, কেউ কি করেছো মানে পুরোটা? আচ্ছা, যাক গে। ও, কোথায় চলে এসেছি? আচ্ছা, ওইটা তোমরা করে নিতে পারবে, বুঝলে? হুম, তুমি একটু দেখে নিও, বুঝলে তো? হ্যালো। ওকে। হ্যাঁ স্যার। ওকে, ওকে। তো এইটা এক্সপ্রেশন, আর কট হাইপারবোলিক এক্সপ্রেশনটা দেখলে, যেটা বিপ্লব ইয়ে করেছে আর কি, দেখে নিয়েছে এটা এক্সপ্রেশনটা কত। সেটা তুমি বসিয়ে দিলে, পাশে হয়তো লিখে দিলে কট হাইপারবোলিক ইকুয়ালস টু দিস দিস এক্স 1 বাই এক্স প্লাস এক্স বাই 3 মাইনাস এক্স 2 বাই 45 প্লাস এক্স 2 বাই 7 5 বাই সামথিং। হ্যাঁ, এটা তো সিরিজ তো। হ্যাঁ, আচ্ছা। এইবার দা ইন দ্য লোয়েস্ট অর্ডার অ্যাপ্রক্সিমেশন, তার মানে হচ্ছে তোমার এক্স যদি সত্যি স্মল হয়, তাহলে এই টার্মটাকেও তুমি রাখবে না, will just neglect this term compared to this, then lx is approximately x by 3, যেটা সমশ্রী বলছিল যে x by 3 আসে। তো এটা x by 3, তাহলে এটা যদি তুমি বসিয়ে দাও, তাহলে তোমার কি হচ্ছে, the magnetization is n naught mu এটা x by 3, মানে এটা, মানে এইটা হচ্ছে n naught mu square beta h by 3, মানে n naught mu square by 3 kt h। এবার তুমি যদি সাসেপ্টিবিলিটি করো, ম্যাগনেটিক সাসেপ্টিবিলিটি, then magnetization per unit field, right? And for derivative of this magnetization, it just h, and that is equals to n0 mu square by thrice kt, and this is of the order of, so this is constant, right? Mu is constant, n0 is constant, k is constant, and therefore this is constant, and this is equal to c by t, where c is a constant which is called Curie constant. Okay, and this is what the susceptibility goes as 1 by t. Of course, I mean at low field, this is in the limit of high temperature and low field, right? So it goes as c by t, and this is what is called Curie's law of paramagnetism. Paramagnetism কেন বলে, কেন কেন এটা এই সাবস্টেন্সটা প্যারাম্যাগনেটিক সাবস্টেন্স, বলতে পারবে কেউ? আমি যে এটা কনসিডার করেছি সেটা প্যারাম্যাগনেটিক সাবস্টেন্স, কেন বলে প্যারাম্যাগনেটিক? স্যার যখন আমরা ফিল্ড অ্যাপ্লাই করিনি তার আগে সব ডাইপোল মানে মিনি যে ডাইপোল গুলো ওগুলো তো ভ্যারিয়াস ডিরেকশনে ওরিয়েন্টেড ছিল, মানে কোনো নেট ম্যাগনেটিক ফিল্ড তখন ছিল না।
হুম সাবস্টেন্সে। হুম যখন আমরা ফিল্ড অ্যাপ্লাই করেছি তারপর আমরা ম্যাগনেটিক ডাইপোল মোমেন্ট পেয়েছি, এই জন্য প্যারাম্যাগনেটিক সাবস্টেন্স বলা হয়। হুম। এটা দিব্যেন্দু? হ্যাঁ স্যার। আহ, দিব্যেন্দুর কথাটা শুনে বুঝতে পারা যায় দিব্যেন্দু বলছে। আচ্ছা, যেটা হচ্ছে যে হ্যাঁ তুমি ঠিকই বলেছো, বেসিক্যালি প্যারাম্যাগনেটিক। মৌসুমী কি বলবে? না স্যার, বলবে না? মানে সমাজশ্রী ও কিছু যেটা বলবে? বললো সেটাই। সমাজশ্রী কিছু বলবে? হ্যাঁ স্যার, দিব্যেন্দু যেটা বললো যে আগে ওদের কোনো ওরিয়েন্টেশন ছিল না, ম্যাগনেটিক ফিল্ড বাইরে থেকে অ্যাপ্লাই করার পর তারপর ফিল্ডের ডাইরেকশনে ওরিয়েন্টেড হচ্ছে প্রত্যেকটা ম্যাগনেটিক মোমেন্ট, সেটাই প্যারাম্যাগনেটিজম। নন্দিনী? হুম, স্যার ওটাই মনে হচ্ছে, হ্যাঁ ডাইপোল মোমেন্ট আছে যখন ডায়াম্যাগনেটিক যদি হতো তাহলে তো আম, মানে কি বলবো ওটাকে, স্পিন তো সিঙ্গেল স্পিন থাকে বলেই তো আমরা প্যারাম্যাগনেটিজম পাই, মানে ডাইপোল মোমেন্ট জিনিসটা। ডায়াম্যাগনেটিকের ক্ষেত্রে তো সেটা থাকেই না, এখানে তো আমরা ধরেছি নিউ, তাহলে এটা ডায়াম্যাগনেটিকে প্যারাম্যাগনেটিক। কি হয় বলতো, কি হয় ডায়াম্যাগনেটিকে? এখানে যে আমরা মেইনলি প্যারাম্যাগনেটিজম, ম্যাগনেটিজম হচ্ছে স্পিনের জন্য আমরা ধরি, তো সেখানে কোনো আনপেয়ার্ড ইলেকট্রন থাকে না ডায়াম্যাগনেটিকের ক্ষেত্রে। আর মানে মানে বেসিক্যালি প্যারাম্যাগনেটিক সাবস্টেন্স মানে এদের প্রত্যেকটা অ্যাটমের একটা ইন্ডিভিজুয়াল পার্মানেন্ট ম্যাগনেটিক মোমেন্ট আছে, হ্যাঁ এক্স্যাক্টলি, হ্যাঁ তাই তো? বাট দে আর হ্যাঁ they are not arranged in a particular direction. They are randomly arranged, and that is of course due to the thermal agitation, right? There is some temperature, and that's why they are aligned in different directions. সেখানে কোনো particular কোনো direction নেই, কোনো there is no such force to direct them in the direction, but each one has a permanent, right? ওই জন্যই ওটাকে পার্মানেন্ট মানে ডাইপোল মোমেন্ট। প্যারাম্যাগনেটিক, হ্যাঁ প্যারাম্যাগনেটিক সাবস্টেন্স বলে। কিন্তু ফিল্ড দিলেই তোমার ওইগুলো হ্যাঁ অ্যালাইন করতে শুরু করে, ম্যাগনেটাইজেশন অ্যালাইন, অ্যাপিয়ার হ্যাঁ। করে। এই হচ্ছে ব্যাপার। হুম আচ্ছা, সেই জন্য যেটা আমি কনসিডার করেছি, আমি বলেছিলাম সিস্টেম, আমি স্ট্যাটিস্টিক্যাল মেকানিক্স থেকে বলছিলাম বলে আই ওয়াজ টেলিং এ সিস্টেম অফ magnetic dipoles, but basically it is a paramagnetic substance. Each one has a permanent dipole, magnetic dipole, right? Okay, so then it goes as ct. Now if you plot chi with respect to 1 by t, then it should come as a straight line, right? If you plot this susceptibility. Now Curie's law of paramagnetism, so this is para, this c by t, c is the Curie constant. এগুলো তোমরা বিএসসি তে হয়তো দেখেছো আমার ধারণা এগুলো। And this is the constant which is called Curie constant. Ng is the number of dipoles per unit volume, mu is the magnetic moment of each dipole, is the Boltzmann's constant, is the temperature. And if you plot this, you see that this is what is the um, chi into 10 to the power 6 এইদিকে প্লট করা আছে, আর এইদিকে 1/t the ডিগ্রি কেলভিন। ডিগ্রিটা লেখে না যদিও আজকাল, হ্যাঁ এই ডিগ্রিটা লেখার কোনো মানে হয় না। মানে কি হলো? Where is that? এটা কি হলো জিনিসটা? না আমি যে ওই করছিলাম এটাকে, কি হলো, পিডিএফটাকে করা যাচ্ছিল, এর মধ্যে কিছু লেখা যাচ্ছিল, এটা আসছে না কেন? ও এই তো, ওকে। বেসিক্যালি এই ডিগ্রিটা লেখে না, তোমরা জানো তো এই ডিগ্রিটা লেখে না, জানো? হ্যাঁ হ্যাঁ, আজকাল এই ডিগ্রিটা লেখে না, বুঝলি?
Now you see that this is the experiment, experimental points on the copper potassium sulfate hexahydrate sample powder. এই পাউডারের উপর এক্সপেরিমেন্ট করেছে। হ্যাঁ, আমি এক্সপেরিমেন্ট করিও না, জানিও না কিরকম করতে হয়। তো এক্সপেরিমেন্ট করেছে, করে এই ডাটাগুলো প্লট করেছে। সেইটাকে আমি নিয়েছি এখানে, দিয়ে এটার সঙ্গে এটা এ করলে দেখা যায় থিওরিটিক্যালি মিলে যাচ্ছে। একমাত্র সিটা তোমার একটা মানে যে ভ্যালু একটা দেবে আর কি। তো লুক এট দ্য এক্সপেরিমেন্টাল ডাটা ফর দ্য কি powdered sample of copper potassium sulfate hydrate, and it shows that the data points lie on a straight line and almost passing through zero, and hence chi is proportional to 1 by t, which agrees with the Curie law of paramagnetism. ঠিক আছে? So এই পর্যন্ত এসে আমরা দেখলাম, আমরা বেসিক্যালি স্ট্যাটিস্টিক্যাল টুলস অ্যাপ্লাই করলাম, অ্যাপ্লাই করে এই যে প্যারাম্যাগনেটিক সাবস্টেন্স হুইচ ইজ বেসিক্যালি কালেকশন অফ পার্মানেন্ট ডাইপোল মোমেন্টস, সেটাকে নিলাম, নিয়ে তার আমরা প্রপার ক্যানোনিক্যাল অ্যাপ্রোচে আমরা প্রসিড করলাম, করে আমরা পার্টিশন ফাংশনটাকে বের করলাম। পার্টিশন ফাংশনটা বের করে সেখান থেকে আমরা রিলেট করলাম কি করে ম্যাগনেটাইজেশন মানে ম্যাগনেটিক টোটাল ম্যাগনেটিক মোমেন্ট কি করে বের করা যায় ইউজিং দ্য পার্টিশন ফাংশন। আমরা সেই ফর্মুলাকে ইউজ করে আমরা টোটাল ম্যাগনেটিক মোমেন্ট বের করলাম, তারপর সেখান থেকে আমরা ম্যাগনেটাইজেশন বের করলাম, এবং ম্যাগনেটাইজেশন থেকে আমরা সাসেপ্টিবিলিটি বের করলাম, এবং সাসেপ্টিবিলিটিটা আমরা যেটা দেখছি এই মুহূর্তে সেটা হচ্ছে হাই টেম্পারেচার এবং লো ম্যাগনেটিক ফিল্ড রিজন। লো টেম্পারেচার হাই ম্যাগনেটিক ফিল্ড রিজনে আমরা দেখেছি it will saturate. There is no such anything kind of interesting behavior. But the behavior that at high temperature, low field, basically আমরা field vary করছি তো, so low field region সেখানে it varies as far our theoretical development. It is proportional to the susceptibility is proportional to the inverse of the temperature, and it is like this, as you have written here, chi para is c by t, and c in terms of the number of dipole density, and then strength of each dipole, and the Boltzmann constant. এই প্যারামিটারগুলোর উপর ডিপেন্ড করে এই কনস্ট্যান্টটা, but eventually whatever the constant could be, eventually I would say it varies as 1 by t, and therefore if you plot chi versus 1 by t, it should appear as a straight line, and and the experimental results also show the linear behavior as we plot this susceptibility with or as a function of 1 by t, and therefore we are kind of satisfied with the result. That is what is Curie's law of paramagnetism. And the Curie's constant, that is a different thing, but this is what is most of the people are familiar with, that Curie's law of paramagnetism is like this, and this is Curie constant, and this agrees well with this. Next what we'll do, আচ্ছা কোনো কোশ্চেন আছে এখানে কারো এই মুহূর্তে? এরপরে তোমাদের ক্লাস আছে নাকি? হ্যাঁ স্যার আছে। হ্যাঁ স্যার আছে। আচ্ছা আচ্ছা, এতগুলো খুলে গেল কি করে? আচ্ছা কোনো কোশ্চেন আছে এখানে তোমাদের? তার মানে বুঝেছো তো পরিষ্কার করে পুরোটা? দীপেন্দু মৌসুমী বললো, হ্যাঁ দীপেন্দু স্যার, পুরোটা বোঝা গেছে? কোথাও কোথাও অসুবিধা নেই তো? না স্যার, তার মানে তোমাকে এখন বললে তুমি এটাকে লিখতে পারবে? মোটামুটি স্যার। দেখো প্রত্যেকটা স্টেপ কিন্তু লজিক্যাল, রাইট? শুধু একমাত্র তোমাকে খেয়াল রাখতে হবে এই জায়গাটা, এই জায়গাটা তুমি ইন্টারচেঞ্জ করলে এইটা কিন্তু সামেশন ওভার থেটা, নট থেটা সেটস, ওকে, দিস ইজ ওভার থেটা।
এবার এবার প্রত্যেকটা থেটাই তো একই রকম বিহেভ করবে, যেহেতু প্রত্যেকটা আইডেন্টিক্যাল তোমার অ্যাটম, এবং প্রত্যেকটা একই ফিল্ড যেহেতু ফেস করছে, তো প্রত্যেকটা একই রকম হবে। মানে একই রকম জিনিসের গুণ হচ্ছে n বার, ওই জন্য তুমি টু দি পাওয়ার n করে দিলে। আর তাহলে এইটা হচ্ছে তোমার n পার্টিকেলের জন্য, তাহলে তুমি এইটাকে রেকগনাইজ করছো অ্যাজ এ সিঙ্গেল পার্টিকেল পার্টিশন ফাংশন। এবার তুমি সিঙ্গেল পার্টিকেল পার্টিশন ফাংশনটাকে তুমি বের করছো, সিঙ্গেল পার্টিকেল পার্টিশন ফাংশন, তাহলে এইটা হবে কোথায় এইটা। হ্যাঁ, এইটাকে তুমি থেটাটাকে জাস্ট থেটা, এটাকে থেটা বলে দিচ্ছ, দিয়ে এইটা এইটা। এবার যেহেতু থেটাটা ক্লাসিক্যালি, তোমরা এইটা জানো তো যে ক্লাসিক্যালি তোমার there is no preferred direction of the moment with the magnetic field, ও যে কোনো ডিরেকশনে থাকতে পারে, এটা জানো তো তোমরা? হ্যাঁ, জানো, রাইট। আর আর কোয়ান্টাম মানে ফিল্ড দিলে ওর কিছু ডিসক্রিট পজিশনে থাকতে পারে, সেটা জানো তো? হ্যাঁ কোয়ান্টাম, বলছি এটা কি এনার্জির জন্য হয় কি, মানে এনার্জি গুলো যেহেতু ডিসক্রিট হয় তার জন্য মানে ওরিয়েন্টেশন গুলো নির্দিষ্ট হবে, এটা কি কারণে হয় সেটা? হুম 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 এটা তোমরা পড়েছো তো, কোয়ান্টাম নাম্বার অনুযায়ী যেভাবে আসে আর কি। হ্যাঁ স্যার বলেছি। ওকে, হ্যাঁ স্যার পড়ছিলাম। ওকে, তাহলে তুমি এই এখন যেহেতু আমরা ক্লাসিক্যালি করছি, হ্যাঁ, এখানে এই থিটাটা ক্যান টেক এনি ওরিয়েন্টেশন, রাইট? এবার 3D বলে এই যে কোশ্চেনটা করেছিলে যে কেন ডি ওমেগা হচ্ছে, তার কারণ হচ্ছে তোমার যদি তোমাকে 3D তে কোনো একটা ডিরেকশন স্পেসিফাই করতে হয়, একটা ফিল্ড জেড ডিরেকশনে আছে, রাইট? এবার সে তো থিটা অ্যাঙ্গেল করে, জেড অ্যাঙ্গেলের সঙ্গে থিটা অ্যাঙ্গেল করে ও তো ঘুরতে পারে, ফাইটাকে ঘোরাতে পারে, তাই তো? তাহলেও তো থিটা একই থাকে, তাই না? তোমার থেটা একটা একটা জেড ডিরেকশনে তোমার ম্যাগনেটিক ফিল্ড আছে, এবার একটা স্পিন তোমার থেটা অ্যাঙ্গেল করলো, থেটা অ্যাঙ্গেল করে তো ডিফারেন্ট ফাই ভ্যালুতে থাকতে পারে, and that is also the possibility, right? Then you have to take all possibility, and that's why you integrate over the d omega over all theta and phi, okay? And সেটাকেই তুমি এইভাবে এবারে সেপারেটলি লিখেছো, একটা থেটা over phi which is going from 0 to s pi, and theta as you know from 0 to pi. And that is how you calculate this. So once you obtain this, then you can adopt this formula. Where is that? Adopt that formula, that average the magnetic moment, average magnetic moment of the system, okay? That you obtain like this, and basically you have this formula in your hand. You can use this, and then the moment per particle, that mz by this is equals to this, and that আর এইটা মানে কি, এইটা মানে হচ্ছে এইটা। আর q1 বেটা তোমার হাতে আছে, তুমি অলরেডি করেছো 4 পাই টাইমস সামথিং, এই যে q1 বেটা তোমার হাতে আছে, তাহলে তুমি কি করবে, যে মানে পার পার্টিকেল যদি করো মিউ জেড বার, এটা তো এই জিনিসটা এখানে করা আছে, এটা পুরো ক্যালকুলেশন করলে তুমি এইরকম এই ল্যাজভা ফাংশন দিয়ে পেয়ে যাবে মিউ টাইমস ল্যাজভা ফাংশন। এটা কি, এটা হচ্ছে একটা পার্টিকেল, একটা ডাইপোলের অ্যাভারেজ মোমেন্ট, তাই তো? এটা তো মিউ জেড বার, রাইট? দিস ইজ পার ডাইপোল, দিস ইজ দ্য ম্যাগনেটিক মোমেন্ট, অ্যাভারেজ ম্যাগনেটিক মোমেন্ট পার ডাইপোল ইন দ্য ডিরেকশন অফ দ্য ফিল্ড, সেটা হচ্ছে মিউ টাইমস দিস। এবার ম্যাগনেটাইজেশন কি, ম্যাগনেটাইজেশন হচ্ছে ম্যাগনেটিক মোমেন্ট পার ইউনিট ভলিউম। তাহলে তোমাকে দেখে নিতে হবে ইউনিট ভলিউমে কটা ম্যাগনেট এরকম আছে, কটা এরকম ডাইপোল আছে। আমি ধরে নিচ্ছি যে n0টা, there are n0 dipoles per unit volume, তাহলে n0 times mu z bar will be the average magnetic moment per unit volume, and that is what is the magnetization. So magnetization expression তোমার চলে এলো এরকম n0 mu lx। এবার এখানে lx টা প্লট করে আমি দেখিয়েছি যে when magnetic field is very large compared to the thermal energy, then it all particles they align in a particular direction, therefore lx turns out to be 1, and therefore the magnetization becomes n0 mu, that is full complete magnetization. But the most important thing is what is happening in the low x region. That means when this field is low and temperature is high, or mu h and kt, they are comparable, okay? However, it is lesser than this energy, then x is less than 1. In that region, how it behaves, okay? In that region, we have expanded quad hyperbolic x, it turns out to be, if you expand it, 1 by x plus x by 3 minus x cube by something plus blah, 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 and other stuff. Actually, in principle, actually, I have written this term, but actually you can just omit this term also, because
actually we will neglect this term. Okay, to show the expansion, basically we have written this term here plus dot dot dot. This is a complete expansion. But in the next step, what we'll do, you have all these terms. It does not mean that I have already neglected here all these terms. We have kept all the expansion in full form. This and other stuffs are also there, right? আচ্ছা, এটা এখানে একটা 1/x আছে না? না, ওটা 1/x দিয়ে কেটে গেছে, তো x এর মধ্যে cot x lx ছিল, cot ও আচ্ছা, yeah, right. 1/x কেটে গেছে, right? So you are left with all these terms. But since you are concentrating in the region when x is very small, in that region you are concentrating, and therefore you neglect higher order terms. Okay, so you retain this linear term and you will neglect all these terms, and therefore you retain Lx is x/3, and x is beta mu h, that is mu h by kt, and it turns out to be magnetization equals to n0, number of dipole moments per unit volume, into the average moment of each dipole. This is this, and that turns out to be n0 mu square by 3 kt h. Now this is the magnetization, the susceptibility del m by del h, and that is n0 mu square by 3 kt c by t, and this is what is called Curie's law. And there are experiments where if this is my theoretical expression that chi should behave as 1/t, and experimentally also it is found that chi behaves as 1/t, and therefore till now we are okay, we are happy. Okay, at least for such a system. Now next, okay, so key points I'm mentioning again. Key points are basically at this point you have to keep your the key points, otherwise everything you will be able to do, because this is the energy you will be able to do, there's no problem. Qn will be able to do, but this is over all possible orientations. That is the key point. This is one key point, that is sum over all possible orientations. Another key point is this, that sum over all orientation possible. If you take the product first, then you can sum over just the theta i's. Okay, all possible theta i's, not the set, only theta I value. What are the possible values? Sum over that. So this is another catch, but this is the point number 2. You have to be a bit careful, otherwise it flows. And third one, of course, I mean this one whole to the power n, it is obvious because all moments are identical, and therefore it should be to the power n. That is obvious, beta 1 q. And you have already and another thing that Mosumi asked again, as I said, that direction is defined by d omega, and therefore you integrate over d omega. Why you go from sum to the integration? That is because classically all possible orientations are possible, and that is why it is a continuous. Okay, there is no discreteness in the orientation, and continuously it is possible to orient in any direction, and therefore if sum is switched over to integration to omega, and do the integration you have already done, you get this value. Once you get this value, then you know what to do. You get this value, you know what to do. The average, this one is this. What is that? So, this average moment per unit per each dipole, that you obtain this, and that turns out to be the Langevin function, and you know how to analyze the Langevin function for high x and low x, and that is what it is. And at low x, it turns out to be this is the form, and this is the Curie law and Curie constant, and this does agree. The functional form does agree with the experimental value. Then you see in the experiment, you have to see now what material you are using, then how many dipoles are there per unit volume, how many atoms are the atomic density, and then mu. I don't know how to you have to calculate the mu also. That also depends on what kind of material you are using, right? Because that spin and outer cell and all other stuff are going to play in role. Bohr magnetic moment, all these things are going to play role in to calculate this mu for each atom, and therefore you can one to one you can just match with the experiment, or you can see whether there is any discrepancy with the experimental values, even in terms of the constants and so on. So these are the things. So far so good, but we know that quantum mechanics is the ultimate thing. So this is called the Curie law of paramagnetism, but quantum mechanics is the ultimate thing, and therefore in the next class we'll treat the same system
quantum mechanically. Okay, so we will have the quantum approach to deal with the same system and see what are the new things are coming up. তো আজকে তাহলে এখানেই থাক, পরের দিন আমরা কোয়ান্টামটা করব। ঠিক আছে, ওকে। সো আই থিঙ্ক তোমরা যদি আরেকটু পড়ে নাও, আমি এতবার করে এটা বলেছি, আর একবার যদি তোমরা নিজেরা দেখে নাও, একটু ক্যালকুলেশন করে নাও, আই থিঙ্ক ইউ উইল নেভার ফরগেট দ্যাট। ঠিক আছে মৌসুমী? ইয়েস স্যার। ঠিক আছে, বেরিয়ে গেলাম।